أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله by Allah's grace and fadl we are in the class number 116. Inshallah, today we are going to study lesson number 3 from Duroos volume 3. Let's get started. Okay, vocabulary contains in lesson number 1 தகையர தகையரு தகையுரன். பார்த்தீங்களா, இங்கே கூட அந்த மஸ்தர் ஃபார்ம்ஸ். தகையர தகையரு தகையுரன் டு சேஞ்ச். ظهر يظهر ظهورا to appear. மையஸ யுமையிசு தமீசன். தமீஸ் இங்கே படிச்சுக்க ஞாபகம் இருக்கா? எஸ். அஹத அஷ்ர கௌகபன் கம் தாலிபன் ஃபி ஃபஸ்லிக்கும். இப்போ உங்களுக்கு தமீஸ்னா இட் இஸ் கண்டிஷன் என்ன சொல்லுவோம்? சிங்குலர் இன்டெஃபினிட் மன்சூப் சொல்லுவோம். தமீஸ்னா டு டிஸ்டிங்கிஷ், டு செப்பரேட், டு சார்ட் அவுட் அப்படின்னா மீனிங். ஓகே, லிட்டரரி மீனிங். கிராமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது தமீஸ் வரும்போது அந்த சட்டங்களை வந்து நம்ம வந்து முறையாக படிச்சிருக்கோம். மையஸ யுமைசு தமீசன். பாஷர யுபாஷிரு முபாஷரத்தன் டு பி டைரக்ட்லி அட்டாச்ட். இந்த பாஷர யுபாஷிரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேர்பு இட் இஸ் பாப் 3. இங்கே ஃபாஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு வேர்புக்கும் பக்கத்தில் இஸ் மென்ஷன்டு. தகையர தகையரோ தகையரு சொல்லும்போது 5 கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 5வது வசன். அது நம்ம படிப்போம் டீட்டெயிலாக இன்ஷால்லா. ஜஹர் எதுவும் போது அங்கே கொடுக்கல, ஏன்னா அது பாபு 1 நம்ம பார்த்தாவே தெரியுது. அது எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனலாக அட்டாச் ஆகலை, அதனால இங்கே வெறும் ஏ குரூப் கொடுத்துருக்காங்க. மையஸ யுமைஸு கொடுக்கும்போது பாருங்க நம்ம 2 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வந்து பாபு 2. பாஷர யுபாஷிரு முபாஷரத்தன் இஸ் பாபு 3. நுஹாத்துன் கிராமரியன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஐ மீன் சிங்குலர் நஹ்வியுன். நஹ்வியுன்னா கிராமரியன், நுஹாத்னா கிராமரியன்ஸ் ப்ளூரல். இதுவும் அந்த பாடத்தில் வந்தது, அதான் தனியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஃபியத்துன் குரூப் அல்லது கிளாஸ். ஃபியாத்துன் குரூப்ஸ், கிளாஸஸ். முஹாமின் அல் முஹாமி லாயர், முஹாமூன ப்ளூரல். ஜானின் அல் ஜானி கிரிமினல், கல்ப்ரைட். ஜுனாத்துன். முத்லகன் அப்சல்யூட்லி, மாஅதா எக்ஸப்ட். அக்ரபு ரிலேட்டிவ், ப்ளூரல் ஃபார்ம் அக்ரபூன ஆர் அகாரிபு. அஃஅன் அஃஅன் இருக்குல்லையா வித் தன்வீன் வைப்பர், அஃபாஇன் ப்ளூரல் ஃபார்ம். ஹஸஃப யஹ்ஸிஃபு ஹஸ்ஃபன் ஏ குரூப். டு ஒமிட், ஓகே, டு ட்ராப், டு ஒமிட் படிச்சோம். பை ஹஸ்ஃபின் நூன், பை ட்ராப்பிங் த நூன் படிச்சோம் இல்லையா, அதான். முத்தகின் அல் முத்தகி, பயஸ், காட் ஃபியரிங், ப்ளூரல் ஃபார்ம் முத்தகூன. ஹர்ருன் ஹீட், ஹாருன் படிச்சோம் ஹார்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஃபர்ஸ்ட் புக்ல. ஹர்ருன் ஹீட். ஜரீஹுன் 100%. ஜர்ஹா ப்ளூரல் ஃபார்ம். நீங்க ப்ளூரல் ஃபார்ம் பார்த்தா இப்போ நிறைய பார்த்ததுல வெவ்வேறு பேட்டர்ன்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பை ஹார்ட் பண்ண மனப்படம் பண்ணிடணும். இத்தசல எத்தசிலு இத்திசாலன், டு கான்டாக்ட், கெட் இன் டச் வித். To be attached, to be attached. Sabata yasbutu subutan, better to remain, to stay. Sinnun tooth or age. There's 2 meanings. One is tooth, one is age. Asnanun plural form. Akbaru sinnan, when you bring here Akbaru sinnan, it means older, and sinnan here is tamiz. Hina is in at that time. Hina means at that time. So this is your vocabulary list mentioned in the lesson number 1 of book 3. Okay, please make a note of this, and inshallah it will be available in our lesson video session as well. If you can refer to it.
So one more time of vocabulary mentioned in the lesson 1, lesson 2. Now, yes. Visibility kaha one more time. Vocabulary Toyibatu, without tanween, another name for Madina. Hadithun Muttafaqun alayhi, a hadith reported by Hadith Imam, by both Imam Bukhari and Imam in their hadith collections, known as Sahihani. Qasamun, oath, its plural form is Aqsamun, which means promise. Muhrimun, Hajj pilgrim, who has assumed the state of sanctity, plural Muhrimuna. Umratun is Umrah, visit to the Kaaba. Hizbun, group, party, its plural form Ahzabun. Farihun, happy, rejoicing, the plural form is Farihuna. Al-Maidatu, name of the 5th surah, literally dining table. Ar-Rumu, name of the 30th surah, literally the Byzantines. Nashatul Akhbar, news bulletin. Nashatul Rumu, name of the 30th surah, literally the Byzantines. Nashatul Akhbar, news bulletin. Wada'un, farewell. Tala'a yatlu'u tulu'an, a group to rise of the sun. Gharaba yaghrubu ghuruban, a to set of the sun. Nataqa yantiqu nutqan, a group to speak, utter a word, to talk, to pronounce. So alhamdulillah, these are the vocabularies mentioned in the lesson number 2. Now let's proceed to the key book and we'll start studying lesson number 3. Lesson 3, in this lesson we'll learn the following. பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் நம்ம படிக்க போகிறோம். மாஷாஅல்லாஹ், நீங்கள் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம். இது வரைக்கும் நம்ம படிக்கல. இது வரைக்கும் 2 புக்கு கடந்து வந்தாச்சு. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறோம். ஸோ ப்ளீஸ் be attentive. Let's proceed. Lesson 3. In this lesson, we'll learn the following. Number 1, the passive voice. Al-Fa'il al-Mabni lil-Majhul. Here is an example of the passive voice in English. The soldier killed the spy. The spy was killed. The passive voice, the subject is omitted and the object takes the place of the subject. Let us see how to express the same idea in Arabic. Active voice. الفعل المبني للمعلوم قتل الجندي. الفعل المبني للمجهول قتل الجاسوس. Note that the passive voice, the fa'il jundiyu, has been omitted and the maf'ul bihi has taken its place and has become marfu. It is now called na'ib al-fa'il. In English, we may say the spy was killed or the spy was killed by the soldier. The second construction is not possible in Arabic. Please make a note of this. The original verb undergoes certain changes when it is converted to passive voice. In the Madi, the first radical has Dhamma. The second radical has Kasra. The Mudari, the letter of the Mudariya has Dhamma and the second radical has Fataha. Madi Qatala, he killed. Qutila, he was killed. The second radical originally has Kasra. It remained. Example, Shariba, he drank. Shuriba, it was drunk. Samia, he heard. Sumia, he was or it was heard. Mudari, Yaktulu, he kills. Yuktalu, he is killed. If the second radical originally has Fataha, it remains. Example, Yaftahu, he opens. Yuftahu, it is opened. Yakrahu, he reads. Yukrahu, it is read. So here for note number 1, is the letter of Mudariya. The letters A, Ta, Ya, Na, which are prefixed to the Mudari, as in Ektubu, Taktubu, Aktubu, Naktubu, are called letters of Mudariya. These have been combined to form the word Ataina. For easy remembrance, Ataina.
Okay, because you have here atayana. So for the easy remembrance, we say ataina. Ataina means they came. Okay, they came. So I read one more time. The letters atayana, which are prefixed to the mudari, as in iktubu, taktubu, aktubu, naktubu, are called letters of mudariya. These have been combined to form the word ataina. Meaning of it is they came. Okay. So here, please note the note given by Dr. Fasab here. Next, you know that if wow is the first radical, it is omitted in the mudari. See book 2, lesson 26. But it is restored in the passive voice. Example, yajidu, he finds. Yujadu, he or it is found. Yelidu, he bears a child. Yuladu, he is born. Here are some more examples of the passive voice. Khulikal insanu min tinin, man was created from clay. بأي عام ولدت, in which year were you born? يقتل آلاف من الناس في الحروب, thousands of people are killed in wars. لا يلدغ المؤمن من جهر واحد مرتين, a believer is not bitten by a snake from the same hole twice. It's a hadith. That is, it does not repeat the same mistake. So لا يلدغ, it's a passive voice. لا يوجد هذا الكتاب في المكتبات. This book is not found in the bookshops. لم يلد ولم يولد. Surah Al-Ikhlas. He neither begot nor was he begotten. Okay, لم يلد ولم يولد. Quran, Surah Al-Ikhlas, verse number 3. If the nائب الفاعل is feminine, the verb should also be feminine. Example, amma su'ilat Aminatu. What was Amina asked about? Su'ilat. The word is Sa'ala. Su'ila. Feminine form, Aminatu, so Su'ilat. Inshallah, we will explain everything. Let's read the key book first and then we will proceed. Inshallah. Amma Su'ilat Aminatu. What was Amina asked about? تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة تقرأ. قرأ يقرأ تقرأ تقرأ. تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. سورة الفاتحة is read in every rakat. If the maf'ul bihi is a pronoun, its corresponding rafu form is used as explained in exercise number 7 in the main book. Okay, inshallah, we'll read exercise number 7 of the same lesson from the main book. Example, qatalahum al-mujrimuna, the criminal killed them. Kutilu, they were killed. Salani al-mudiru, the headmaster asked me. Su'iltu, I was asked. So the point number 1 has number of instructions that have been beautifully explained by Dr. Abdur himself.